ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰ ਆਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਟੁਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ that's what you're doing basically when you're exercising you're focusing is for yourself so all spiritually is very meditating ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ if you don't try yes okay you have to try but also I don't like to give up okay ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ I always find ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ always learn from others okay nobody is like 100% perfect everybody makes mistakes everybody moves forward if they learn from them jo marji todi field hegi hai na you should focus on doing the best job you can you shouldn't focus on onne ki kitta hai onne ki social media is really bad ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਰਮ ਯੋਰ ਹੋਸਟ ਮੀਨਾ ਜੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲਥ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ and one of our most strong women in the Punjabi community Gurjinder ji de naal mulaqat karone a studio vich pahunche ne welcome thank you Meena ji pleasure to be here ਹਾਂਜੀ so it's very nice ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and I think ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ before we get into health mental health ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ you know about where you grew up ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ born ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 1974 'ਚ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ PCIT ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਓ ਵਿਦ ਅ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਓਕੇ ਸੋ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਨਿਊਫਲੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਅਬਾਊਟ 47 years in Surrey ਹਾਂਜੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਬਟ ਇਟਸ ਮੋਰ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ for ourselves too ਹਾਂਜੀ and so I think looking at you ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and view you as a strong woman strong Punjabi South Asian woman community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ you know is a role model for a lot of people ਤੇ ਇਹਦੀ I guess ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ journey because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ younger ਹੁੰਦੇ how we evolved how we learn ਆਪਾਂ wise ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ we build our own confidence ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ self image ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ you know because I guess ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ what you are today a role model for other young ladies ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ move ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ like what do you find over the years how you've changed yourself ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਥਰੂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਥਰੂ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਵੈਦਰ marriage in-laws or then growth of children because every stage of life ਕਾਫੀ stresses ਹੁੰਦੇ ਆ right even marriage has its own stress ਉਹਦਾ relationship ਤੁਹਾਨੂੰ work ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ but children is a different stress in-laws is a different stress so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ deal ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ I think a lot of times ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ support ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ parents or siblings ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ you can get through a lot of these experiences and you learn life is about learning okay ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ you want to learn through growth so growth ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ you're learning on your own too right? you learn through mistakes you learn through experiences
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ 34 years in marriage. It's a big growth because two different people getting together. ਬੱਚੇ the stress of teenage years, ਹੁਣ adult years, ਉਹਨਾਂ ਦੀ growth ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ growth ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ experience is different. They're in a different generation, up and different generation and then in-laws were a different generation. But if you don't change, ਤੁਸੀਂ stuck ਹੋ ਜਾਂਦੇ right? Yeah. Then ਜੇ ਤੁਸੀਂ stuck ਹੋ ਗਏ, then communication starts failing between generations. So you have to change. Change is the biggest growth factor. Yeah, and I agree. I think ਇਹੀ sometimes is the most ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ generational gap ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ change ਜਿਹੜੀ thinking ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਲ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਆਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਵੀ ਨੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਰੂ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਯੈਸ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਟ ਦੇਵ ਲਿਵਡ ਥਰੂ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਲਸੋ you grow as couples, as parents, but for women I think काफ़ी important है their own growth. ਹਾਂਜੀ because ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ busy life ਹੁੰਦੀ ਹੈ right we're always ਜਦੋਂ younger ਹੁੰਦੇ ਸੀ we're always caring for everybody else ਹਾਂਜੀ you know whether it was the in-laws ਜਾਂ husband ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ time ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ so we kind of let go of ourselves whether it's career wise whether it's physical wise whether it's emotional wise ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ time ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ generation ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ time ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ new generation is a little different but our generation ਸੀਗਾ ਕਿ we took care of everybody else ਹਾਂਜੀ we didn't take care of ourselves ਪਰ ਉਹ ਵੀ growth ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ because ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਘਰ it's just yourself and your husband so I think there's two people but each one has to grow and they're on their own too right even though together but also ਉਹ ਜਿਹੜੀ growth ਹੁੰਦੀ ਹੈ women's ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ building of confidence ਹੁੰਦੀ ਹੈ right building of strength inner strength as well and I've had that change ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ I didn't work for many years ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ time spend ਕਰਦਾ as a chauffeur mom right ਕਦੀ you know hockey field hockey ਲੈ ਜਾਓ swimming ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ busy ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਗਾ as they grew older ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ so what was I going to do then I did my real estate so that's been like 10 years ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ that was a really good eye opener for me for growth ਉਤੋਂ ਦੀ I started exercising because ਕਦੀ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ ਪਾਰਕ ਚਲ ਜਾਓ right then it was more about ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ that I think happens to a lot of people not until they're over their 40s kids are older then they realize ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and I think that was one of my biggest growths was when I started running and started doing half marathons so ਕਾਫੀ became a runner right ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ and that taught me a lot ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਕਿ not only I lost weight so I felt great right ਪੰਜਾਬ ਪੌਂਡ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ I felt emotionally great and spiritually ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ time spend ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ that's what you're doing basically when you're exercising you're focusing is for yourself so spiritually is very meditating and if I run sometimes for like 2 hours and it's more of a focus it's a me time I always find even if I'm at the gym or somewhere I'm exercising because a lot of thoughts go in your head negative thoughts and somebody tells you something this can't happen this can't you push them away ਹਾਂਜੀ don't let anybody tell you what to do and I think sometimes is the biggest mistake ਜਿੱਦਾਂ especially for women ਆਪਾਂ in our community more so Punjabi community ਕਿ always giving taking care of everybody else and ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ and then ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ over 40 ਜਾਂ over 50 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਯੂ نو ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ I mean you even afterwards you've done your real estate you went back to school and doing all that for yourself even exercise I mean exercise is known ke you know when you have mentally to keep yourself fit as well as physically it's very important ke jira physical exercise plays a great component in that with your mental health too. And I think like you said coffee women are like oh no we can't do anything but that's not true because maybe I run but कोई और कोई exercise कर सकता right you can walk ये है कि तुसी कुछ ना कुछ your body isn't meant to sit still अब कोई machine है कि बैठे रहना right so it's meant to be in motion and plus it's better for you physically कि तुसी ठीक रहोगे emotionally it'll feel good to be with nature you know I just did a trip we went to Tofino with my girlfriends and that's one of the best trips oh मेरे वास्ते it's the best trip I do yeah because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ it's nature connection ਅਸੀਂ trails ਗਏ right ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ went to the hot springs but it's the best connection ਕਿ ਤੁਸੀਂ nature ਨਾਲ connected ਹੁੰਦੇ ਹੋ nature teaches you I was telling the girls मैं क्या nature च ना कोई गुस्सा नहीं है ਹਾਂਜੀ right कोई greed नहीं है right no jealousy it's just calm peacefulness right sometimes we forget that because we live in a city and you forget about you know this kind of nature to connect with nature ਹਾਂਜੀ we live in this busy world and busy life ਜਿੱਥੇ go so it's important ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ take time to slow that down also so ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ after this short break. Welcome back to Dil Diyan Gallan with your host Meena de naal and ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ about women and mental health physical health and ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ and ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ before the break ਕਿ somewhere women ਆਪਾਂ tend to ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ I can't do this ਜਾਂ exercise wise ਹੁਣ they let go ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ sometimes there's ਇੱਕ point ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ something leads up to that ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ switch ਜਾਂ change that no ਹੁਣ I need to start doing this for myself ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ So basically मैं काफ़ी physically active all my life right I used to play sports and all ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ICU ਚ ਸੀ for 7 days I had a very complicated birth a lot of bleeding ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ I was in and out of hospitals for 4 years after his birth wow so that was 2000 he was born so 4 ਸਾਲ ਮੈਂ hospital in and out with complications and I was ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ because I used to drive all the kids everywhere ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ so I was in bad shape physio didn't work that well for me so ਫਿਰ ਮੈਂ exercise ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਰੁਕੇ walking ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ walking ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ running 1 kilometer walk a little bit of running so shuru karta and then I started running a bit more then I set a goal कि मैं ना sun run karna right so then I did the sun run that was it that was enough for me to motivate कि I can push myself further because I lost weight so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ I was feeling good you know ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ illnesses they were gone I was like wow this is really good so then I started doing half marathons I started training on my own ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੀ ਰੋਣਾ ਦੌੜੀ ਜਾਣੀ ਸਰੀ ਦੀ ਰੋਡ I run ਸਰੀ ਦੀ ਰੋਣਾ ਦੌੜੀ ਜਾਣੀ so I kept running and people saw me and motivated a lot of people would honk at me I'm like okay ठीक है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ right so I started doing half marathons ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ I think emotionally and spiritually I gained a lot it was an empowerment basically okay wow I can do this I feel good then I started training women काफी women मैं 5K 10K even Surrey marathon like a gay right I trained my daughter I took my brother मैं you know in life मेरा एक goal ਹੁੰਦਾ कि कोई चीज़ नहीं ਜਿਹੜੀ लाइफ ਤੁਸੀਂ कर नहीं सकते if you don't try yes okay you have to try but also I don't like to give up
okay ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ I always find ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ that is going to get done. It's a mindset ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, whether you're doing half marathon, full marathon, 5K, 10-minute walk, whatever, you just have to do it, right? I always encourage women ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ time ਕੱਢੋ. And then I also have women, you know, I do the business networking event, so ਕਾਫੀ new ladies ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ businesses ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ event ਕਰਦੇ ਆ, right? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ networking event like to get to that ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ you know ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ take care ਕਰਨੀ but then you also giving back you know also being compassionate and caring to others ਕਿ ਜਿਹੜੀ you know ਜਿਹੜੀ event or ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ support ਕਰਨੀ other women ਦੀ support ਕਰਨੀ and whether it's like 5 makeup artists or 5 photography ladies or bringing all of them together because ਇੱਕ ਤਾਂ you know ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ problem ਹੁੰਦੀ ਆ also I think in women is jealousy and the competition and ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ jealousy but ਜਿਹੜਾ you know what I've seen with you that you try to network ਕੇ ਸਾਰੇ come together because ਆਪਣਾ goal ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ and I think if ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ is good or what you do is good and quality no other person can kind of hinder that so how ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ you know you are a strong woman and you know very ambitious very motivated and inspirational and then ਕਿ ਮੈਂ I want to help other people and how did you come up with ਕਿ this is the way I'm going to do it? So with that one, I started with Likeminded Ladies nu main ikkathe karan. So we started with 40 women, and then right now it's 400 plus. Yes, I know. So I always that's so true ke sadi you know ladies hega ke they will compete in the wrong way. Exactly. It's good to compete. Hanji. But if you're good at what you do, like you said, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, right? So you should not have greed, jealousy, all these issues coming out. You should be supporting each other. That's what was the purpose of this event. Basically, it was to bring all the women to one party or event so that we could raise a little bit of money, but also have a good time, right? But I don't know what happens. I think also, yes, I think and also through that gathering connections we bande both connections and you know people in the same industry connect which I think both ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ even if you're in the same industry you can learn something from someone else that you might not know. You can always learn from others. Okay, nobody is like 100% perfect. Everybody makes mistakes, everybody moves forward if they learn from them. Okay, but whatever job I always say कि जो मर्जी थोड़ी field हैगी है ना you should focus on doing the best job you can. You shouldn't focus on onne की किता या onne के and social media is really bad. Facebook and I think more so now we're so involved in social media and everything's on social media because जे आप चाह के भी sometimes avoid नहीं होता and everybody likes to portray a perfect picture on social media. They always say you know what I was telling this to my kids today कि तुसी like-minded people keep them near you. Okay. Negative energy, I don't like negative energy. मैनू हुंदा कि you know what, where's your brain? Why do you have to say things? If you, I always tell even my kids, I say to them, जे तुहाडे मूँह चों कुछ positive नहीं निकलदा ना, don't say it. Okay, there's no point saying it. Why you want to drain your energy into somebody else, right? So just focus on what you're doing, do it honestly, do it through hard work, right? And you'll get somewhere. It doesn't matter, right? Not everybody's going to be up there. Sometimes we just go slow. Sometimes people go like this, really fast. Sometimes people just take their time to go. That's the best path, I would say. Because when I run, I don't care. I'm taking 2 hours, 3 hours. मैनू कोई फर्क मैनू हुंदा कि destination पहुंचना चाहिए. So अपने mind with you have a goal कि कित्थे तुसी पहुंचना and time जिन्ना मर्जी लगे. पहुंचो तो सारी जगह जाने नहीं को जगह at the end. But it's how your journey. Basically, it's the journey that you're going to take, right? And enjoy the journey. And so like about running वाली गल कर रहे, but it's the same in life. It's journey of life. And
you know, sometimes we might fall down and there's hardships, but what I find with you is ਜਿਹੜੀ positivity or ਤੁਸੀਂ ਵੀ like ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ life is perfect, but ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ you know everybody ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ situation experiences hardships what they've been through, and I think you've always managed to keep this positivity in you. Maybe like how? You know what, everybody's life is a story. ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ shoes as a ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, so people look like they're one thing, but I would say, you know what, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ we live one bodily experience and one mental, right, internal ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. Outside you can be the happiest person, but internally you don't know emotions. Sometimes I find that when I meet people, you can tell right away if they're happy or not happy. Asi hun jadon bahar gaye, so there was a bunch of ladies we met sitting on the, you know, enjoying just sitting on the benches, hai na. They were happy. Yeah. Right? They're happy. There's no ha onne aa kita bhain onne aa kita, right? Like I think a lot of it to do is, if people are not happy inside, they're not going to be happy outside. Okay. So internal happiness comes when you are more empowered with yourself. Okay, I am who I am. Jo marchi okay, I don't care, right? It doesn't bother me, right? I don't want to be bothered by them. I know who I am, and I know what I do, and I know what's right. Well, what I feel is right. So I find I don't get influenced that easy. I have a little circle around me. I'm like, okay, that's it. This is where you're going to enter. If you're not going to create positivity in me, I don't want to deal with that, right? Yeah. And I think the same for others, right? So if I do the event, I'm like, I love helping those women, right? I think it's great to see them build their businesses. And same with if I'm doing this running, if I'm helping other women get in shape or motivating them, even if I put my pictures all over Facebook, I'm like, okay, they all feel guilty, let them get out and go do something, right? So it's more about, I think you have to be happy with yourself. Main thing is, if you're happy, you know, sometimes I think, okay, I think about this and I'm like, oh, okay, I'll go out and I'll just have a little bit of makeup on. I don't care. I'm happy the way I am. I don't care what I look like, what I wear. I might wear some interesting clothes. My daughters will tell me after a while, but I'm like, I'm happy. Okay? It's not about looks for me. It's about just how I feel. Enjoy my life. I enjoy my life. I think the message कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ internal focus on ourselves and our happiness, or ਆਪਾਂ improving ourselves and empowering ourselves, ਇਹ main focus. Anything you want to tell young women in the end? I think it's more important in life that as you grow through experiences, elders are always the best wisdom. How my daughters are. But I think learning mistakes are mistakes. Everybody makes mistakes, whether you're young. So as you're growing in their 20s, they'll be doing different things. 30s, you'll be doing different things. 40s, you'll be doing different things. So it was just a growth period we all have to go through. But you know what? I know media tells you have to be looking like this, you have to be looking like that. But if you learn to be happy inside, that's the most important thing. Do not look to others for even for compliments and all that, right? You should be able to be strong enough inside, internally, to say, yes, you know what, I can do whatever I need to do in life. And become professional, become educated. That's very important for you, especially for women and men, actually. But you should be educated. Yes. So very nice, and बहुत ही बढ़िया लगा थोड़ा ना गलबात करके. So thank you. साडे नाल इत्थे तुसीं time spend कीता. उम्मीद है थानू आज दा program पसंद आया होगा. And फिर मिलदे हां अगले program च दिल दियां गल्लां. Stay tuned. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।